Gagawa tayo ng banana chocolate chip cupcakes with chocolate buttercream frosting. Para sa cupcake ingredients natin, meron tayong all-purpose flour, baking powder, baking soda, mashed overripe bananas, large eggs, brown sugar, salt, canola oil, vanilla extract, white vinegar, and chocolate chips. Para naman sa ating chocolate buttercream frosting, meron tayong butter or margarine, shortening, cocoa powder, condensed milk chilled overnight, and vanilla extract. And we need molders and cupcake liners. So una, magpapakulo tayo ng ating tubig. Tapos, combine natin yung ating all-purpose flour, baking powder, baking soda, salt, and brown sugar. Tapos, haluin natin. Tapos, gawa tayo ng well sa gitna. And then, add the canola oil, eggs, mashed bananas, white vinegar, and vanilla extract. Tapos, haluin natin ng mabuti until no lumps. But of course, do not overmix. Tapos, i-fold in na natin yung ating chocolate chips sa ating mixture. And then, i-pour na natin yung ating cake butter sa ating mga cupcake liners. Tapos, i-steam na natin siya for 20 to 25 minutes over low heat. At huwag kalimutan na i-wrap yung ating takip ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig yung ating cupcakes. So, ayan na siya after 25 minutes, so mag-toothpick check tayo. And if it comes out clean, the cupcakes are cooked. Pero kapag basa pa, adjust the heat to mid-low and check every 5 minutes. So, ayan, hanguin na natin at palamigin natin bago tayo mag-frosting. Para naman sa ating chocolate buttercream frosting, i-combine natin yung ating butter and shortening. Beat natin for 3 minutes on low speed until fluffy. Add na natin yung ating cocoa powder. Tapos, i-beat natin siya and gradually add the chilled condensed milk and vanilla extract. And then beat for another 3 to 5 minutes. So, ayan, pwede na tayo mag-frost ng ating cupcakes. Double ang ginawa kong pagpipe para may height yung ating cupcake. And then add chocolate chips for toppings. So ayan, eto na yung ating banana chocolate chip cupcakes with chocolate buttercream frosting. So ayan, titikman natin. Galing nga pala sa chiller yung ating cupcake, kaya medyo firm yung ating frosting. So ayan, hatiin natin. Ayan. Ang sarap ng banana cupcake. Sarap talaga.
Gustong-gusto ko talaga yung yung banana and chocolate ang partner. I think, sila? Perfect combination yung chocolate and banana. Sarap. Yeah. Oops. Napapansin nyo, parang kulang yung ating chocolate chips, no? Pwede nyong damihan yung chocolate chips ninyo. Meron dito. But it's alright kasi may frosting naman tayo. Kung hindi ka maglalagay ng frosting, okay lang. Damihan nyo lang yung ninyo. Yung chocolate chips. Sarap. Sarap. Teka lang. Ninanamnam ko yung moment. Ang sarap. Sarap talaga. Wait. Napaka soft. Ayan, chocolate chips. Ayan. Napaka soft ng ating cupcake. Lambot. Ang sarap. Sarap. Sarap ng cupcake. Sarap talaga. Sarap ng frosting din natin. Chocolatey. Yum. Kung wala naman kayong chocolate chips, kung meron kayong chocolate bar, pwede yun. Tapos, hiwain na ninyo or i-chop ninyo. Pero wag naman yung maliliit. Pwede na yun. Ganito kalaki, Kahit ganito kalaki din. Sa ating chocolate chips. Kung wala kayo nito, chocolate bar yung gamitin nyo. Tapos, chop nyo. Ganito kaliit. Pwede na yun. Sarap siya. Tamis. Sarap. Ay. Masarap to habang nag-coffee kayo or tea. At kung wala kayo pang pipe ng frosting, etong gagawin natin. Kuha lang kayo ng knife. Gagawa tayo ng flat top style. Tapos lagyan nyo ng frosting yung ibabaw ng ating cupcake. Using the back of our knife, i-push down natin yung ating frosting sa edge ng ating cupcake liner. And then from time to time, i-wipe natin yung ating knife. Tapos i-flatten natin ang top portion ng ating cupcake. And then, pantayin natin yung sides by scraping. So, ayan na siya. So, pwede natin maglagay ng sprinkle sa gilid. And pwede kayong magdagdag ng decorations on top. Ito naman, gagawin nating dome style yung ating frosting.
Okay lang kung hindi perfect yung pagkakasmooth out. So, ayan na siya. So, pwede ka na maglagay ng mga toppings. Since marami akong sprinkles, so ididip ko siya sa sprinkles. Eto na yung ating dome style na frosting. Kung ayaw nyo naman gumamit ng chocolate buttercream frosting, okay lang. Pwedeng vanilla buttercream frosting or anything na maisipan nyo na bagay sa ating banana chocolate chips cupcakes. Kung ayaw nyo maglagay ng frosting or kung wala kayong budget para sa frosting, okay lang kasi masarap naman yung ating cupcakes. At eto naman ang mga prices ng ating mga ingredients. Again, pwede kayo gumamit ng ibang brands, yung nakasanayan ng yung brands, or yung mga favorite brands ninyo. About naman sa shortening, pwedeng hindi na kayo gumamit nun. Pwedeng butter lahat. Gumagamit kasi ako ng shortening para sure na stable talaga yung ating frosting. At eto nga pala ang gamit ko na saging, pero hindi ko sure kung bungolan talaga yung name niya. Pero ito yung klaseng saging na kahit hinog na siya, light green pa rin yung kulay at nagiging very light yellow siya. And again, pasensya, hindi pa ako nakapag-reply sa Facebook and YouTube kasi sinamahan ko yung aking lola. Nagpa-general check-up siya at nagbayad kami ng tax at namili siya. Kaya late na naman yung aking upload kasi minsan lang maglambing yung lola ko, kaya pagbigyan nyo na. So ayan, thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!